Let me start by stating this. Earth is ghetto. Africa is the place, space is the place, none of the less, more is less. Africa is the future. As they say, I have yet to see a spaceship in Pelt. Africa is where my ancestors still live, on the different light forms in spacious vessels constructed solely with the power of our imagination. Africa is the place. I have yet to encounter an alien that speaks English or Dutch or Espanol or Francais fluently. Africa is the place. Africa is the space. Space is the place. As they say, find your pace. Stop and count your step and catch your breath. Hop back to life instead. Africa is the place. Africa is the space. Africa is the place. Africa is the space. Find your pace. Africa, space, pace, place, space. As they say, vast space, fast pace, universe. We were discussing the different time zones, and time zone is a reference point to what time it is for you, what time it is for someone else, when things happen, how things happen. But then I was thinking about these reference points if they were people, and who are our people as reference points. Maybe someone you're reading, someone you're listening to, I don't know, someone you're looking at. I think I'm very influenced and inspired by artists, people, groups of people who are outsiders somehow. Lots of exiles, lots of migrants, lots of movers, lots of refusers. Jemisin, she's an Afro-American writer, and this is the first part of a trilogy, and I'm really loving it. This is a bold move, as I said last time, for me to read it in German. I never do that. I tend to go to the original language, also because I can, right? And also because there's just a lot that can be lost in translation. But since I'm really working towards acceptance also of my German side, this is what came up. So I love this book. I love the fact that it's fantasy. So we are not talking about Earth's problematic. We are not talking about capitalism here. We are not talking about race. There are some mentioning of color, skin colors, but it's really not on an earthy level. Science fiction, yes, Octavia. I mean, I think her body of work is hugely influential to me, and her intelligence and her imagination. Also Ursula Le Guin, who just hits me with amazing lines like, we need to be able to dance to another planet. It's actually I'll send the quote, but it's about finding a rhythm and a harmony that allows you to travel time. And these kind of thoughts are super, super influential. Binyavanga Wainana. It's a memoir of this Kenyan author, of his life. I take a lot of inspiration from this book because of how he writes as an African, but not in the way that people expect him to. And I think as an artist from the African continent, this book is important to show how we can speak without having to convince or have to explain ourselves, over-explain ourselves. Aimé Césaire, a poet from French Guadeloupe, who was a lot writing on negritude, affirming the quality of being Black. This book on Akan body parts and expressions, I find it interesting as a dancer that parts of the body hold certain meanings. So if you leave your neck behind, it means you're disobedient. So a compel, it's like behind the neck. It means like you're resistant or disobedient. And akonodie means a thing that is loved or desired, but the literal translation is neck love. And for maybe a different body parts, for your chest, your torso, ahodoaso, it's like you're lying on your body, but it means you're ready. You're taking precautions and you're ready for like anything that happens. So I was just trying to link, I think, somatically using this book. A book by an artist from the UK, but also Nigeria. Her name is Ima Abasi Okon.
she invited her friends to respond to an exhibition, and basically she's the person who introduced me to writing your own artist contract. So how can you negotiate with institutions so that your body and your art and your position, you come with your own terms. So I've started to write my own contract based on the ones she's been sharing with me, and this book is one way in which she's thinking about that. That's really inspiring. This is my family records collection. These are records collected by my father, by my grandmother, by my mother. Some of them have messages between them all, who also all knew each other in different spaces. So they have dedications from my mother to my father on special occasions like birthdays and anniversaries. And they've showed up with me in this role of archivist that I've very much taken on in my life. It's stuff collected in travels. My one uncle, as a teenager, taught himself to play the bass and ended up playing with the Blue Notes in Europe, with Osibisa, with all these like iconic groups around the continent. This is very influential to me. And I guess music has always been really, really influential to me. And lately I've been really confronting that and not seeing it as a part outside that kind of feeds practice, but actually is part of the practice. I think one of the big influence of my teenage is reggae music, which is really opened me somehow to African diaspora, this expression of colonization, being displaced. Also, it has some relationship with the Bible, which is interesting. They have this exodus, they reincarnate through the story of African people being displaced and this needs of coming back. I found this, it inspired me a lot. Qui est-ce que j'écoute? Ouais, ça c'était un problème pour moi de trouver qui est-ce que j'écoutais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas une personne que j'écoutais, mais ce sont des sensibilités, des feelings qui peuvent être déterminés par rapport à une chanson peut-être qui n'a rien à voir avec ma discipline artistique, mais le fait qu'il y a une chose, je ne sais pas, dans la mélodie ou dans la langue, et même si je ne l'écoute pas, quand ça me touche, je peux même l'écouter pendant 4 mois, 10 000 fois, sans comprendre, mais je prends plaisir. Donc, et il y a cet aspect-là dans ce que j'écoute d'un côté, et de l'autre, je crois que je me questionne beaucoup sur l'identité. Sur l'identité, je vais essayer d'expliquer ça en fait. Je ne sais pas le fait de ne pas avoir eu ma mère en grandissant ou quoi, mais non, mais vraiment j'ai envie de comprendre qui je suis et d'où je viens. Ça me renvoie beaucoup plus dans le passé, ça me renvoie dans des revendications, ça me renvoie dans des gens avec qui nous partageons le même histoire, même si on n'est pas du même pays africain d'ici ou de là. Donc, c'est là m'oriente dans beaucoup des horizons pour écouter les gens. Et même, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenue rappeuse, parce que je me disais, il faut que je dise. Il faut que je dise ce qu'il y a au-dedans de moi. Et il faut que je écoute ce que les autres disent. Est-ce que nos pensées restent les mêmes? Je m'arrête là pour que tu traduises un peu, sinon on va aller plus loin. Et du coup, moi, en tant que rappeuse ici en Afrique, qu'est-ce que je ramène de plus pour que les gens m'écoutent? Pour que les gens prêtent attention à ce que je fais artistiquement parlant. Donc, cela me ramène à voir un peu les rappeurs africains, vraiment de l'ancien temps, pas maintenant, hein, comme le Mauvais Haleine du Gabon, pour qui j'ai beaucoup de respect. Tu vois, ils ont une chanson, par exemple, Où sont les lions? Où sont les lions? C'est quelqu'un peut dire, mais de quoi ils parlent? Mais moi, direct, ça m'a pas. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai pleuré. Parce qu'ils ont fait une métaphore, les lions comme le roi de la forêt. Où est-ce que c'est parti tes valeurs? Tu vois, à la fin, ils disent même, c'est pour Sarafina que l'on vient chanter, pour cette lionne que l'on a pu dompter. Et c'est fort. Si je peux renvoyer les messages et le truc là, vous allez comprendre. Il dit, moitié honte, moitié peine, c'est le psaume que mon cœur génère face aux attaques qui frappent tous mes congénères. Paix, amour, unité avant que ça dégénère. Lord, Allah, puisses-tu bénir nos verbes. Mais tu vois, cette écriture, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et il y a ça à côté. Et tu vois les sonorités africaines, traditionnelles, ethniques, qui portent nos textes. Et ça, c'est un peu la force. I really love gospel music. So this was a preacher from the United States, James Cleveland,
singing with the world's greatest choirs. So this is like when they had a choir of like, I don't know, hundreds of people, like big choir. And he has like this very deep, like, whoa. He has a very deep voice. It's like very, very deep. It's like an uncle. Mm-hmm. And then like there's a photo, like a drawing of him. But there's this very nice song called, what's it called? It's called Christ the Redeemer. Over there, which is a really amazing, kind of sad song, but it's also like one of those like resistance songs of like trying to be resilient, but it's also very melancholy, but it's also very beautiful. In other Black diaspora American is Alice Coltrane, also affirmation of very strong woman, very strong influence also from India, which is also another part of my sensitivity. She's really an amazing composer, very deep, long pieces where a lot of spiritual, also the idea of gospel, as Simnikiwe was speaking, that really core roots, spirituality, out of church, out of anything, but yeah. Björk is a big influence. Nina Simone is a big influence. Nina Simone, for me, is an incredible, very strong artist in all the sense. She's been a classical musician, prevented to play classical music because she was Black. Then her struggle for the Black liberation and the quality of her music, the specificity, the beauty, the sadness also. I mean, when you hear Nina Simone, it definitely takes you. She has something very special. Of course. Yeah. Praise, number one, always. After she was exiled from South Africa, she had, was it nine passports for other African countries except a South African passport. Again, as an artist who's moving in the continent, this is also someone to think of, an amazing musician. And like polylinguist. I mean, like, it's amazing. She was up in Brazil singing like Brazilian standards in Portuguese. Like, damn. Another strong woman from Algeria, Sheikha Rimiti. I don't know if you know her. It's the Rai. So she's that type of old lady who was in cabaret, in a very conservative. She has been expelled from Algeria, though, at some point. Strong affirmation, amazing musician. Kulthum, also Egyptian. Again, very strong woman, extremely talented musician. All of them playing between codes, between Western, using some parts and affirming a very strong identity. Donc, il y a tout ça. En gros, par rapport à ce que j'écoute, c'est ça. Et de l'autre côté, comme une folle, j'écoute la musique de la rumba, mais des années 1966-67. parce que ces vieux-là, ils ont fait... Attends, vous allez écouter. Ils n'ont pas fait des larmes, ils ont fait des chefs-d'œuvre. Moi, je suis venue peut-être 20 ans plus tard, mais c'est comme si c'est d'actualité. Et donc, c'est avec beaucoup de respect. Je m'étais dit, comment faire sortir un album à ce niveau de ces gens alors qu'ils n'avaient pas tout ce que nous, on a aujourd'hui. Que je me dis, waouh! Donc, tu les écoutes. Moi, quand je les écoute, ce sont des phrases qui sortent, tu vois. Je peux même écrire si. Je peux m'écrire maman. Et ça se met à développer petit à petit. Donc ça, c'était un peu tout ça dans l'aspect un peu, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute des femmes comme Evora, avec Edoxy, Mora. Donc, des trucs qui n'ont peut-être rien à voir avec mon truc artistique, mais auquel j'ai une sensibilité forte, que ce soit par rapport au thème, par rapport à la mélodie, par rapport au contexte. Et ça, c'est ce que moi, j'écoute en gros. À qui je pense beaucoup à mon père parce que ma mère, quand elle est partie, j'étais tout petite, j'avais 5 ans, je ne l'ai pas vue. En fait, je n'ai pas eu le temps de comprendre qui elle était, tout ça, ou de savoir comment on partage l'amour avec une mère. Mais mon père, il a fait de son mieux pour être là dans tout ça. Dans tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu peut-être mes premières règles à 12 ans,
je suis allée direct voir mon père, papa. Donc, vous imaginez un peu à quel niveau il était un tout pour moi. Alors que dans la tribu de mon père, c'est catastrophique. Et lui, il était non, non, non. Mais il était ça pour moi, c'était tout ce que j'avais, quoi. Et il a pris le temps, c'est pas beaucoup parce qu'il est mort à 42 ans. Il a pris le temps de nous parler un peu, de nous préparer. Et les données qu'il nous a données, aujourd'hui, moi, je m'y accroche encore dans la vie, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui m'a dit, ben, écoute, ton premier mari doit déjà être ta capacité à toi de survivre toi-même. Ça peut être un boulot, ça peut être tout ce que tu as, mais vraiment déjà la capacité de survivre à toi-même. Tu vois, des petits trucs comme ça qui me disaient, et moi, je me suis trop accrochée à ça. Et pas seulement moi, il y a mes frères aussi, parce qu'il a quand même eu 15 enfants, et il est mort à 42 ans. Moi, je suis deuxième dans sa famille, et quand il est mort, j'avais que 14 ans. Donc, les autres, ils étaient encore tout petits. Il fallait vraiment s'accrocher à quelque chose, et on s'est accroché à tout ce qu'il nous avait dit. De vraiment compter sur nous-mêmes parce que le monde est rempli de surprises désagréables, en gros. Et chaque fois que j'ai un problème, même dans un rêve, je le vois. A little tiny shrine that my father, who was very influential to me, he died when I was 25. I continue to have a kind of relationship with him beyond death. But for me, he's the iconic African outsider, very knowledgeable, very full imaginatively, but also with a very heavy side where he struggled to live with that. He struggled to live with the weight of history and also the weight of struggle, and then what happens beyond struggle and how one becomes disillusioned and disappointed. Dernière question, c'est la question liée au naufrage, au navire. Je ne sais pas très bien dans quel contexte ça a été posé, mais moi, encore une fois, je l'ai vu dans une forme de métaphore du monde actuel, en fait. On est un peu comme dans un navire qui s'appelle la Terre et qui est en train de couler dans tous les sens avec toutes ces histoires de Covid, des trucs bloqués, l'économie et tout ça. Donc, je nous vois déjà comme ça en premier. Mais j'ai voulu aussi parler d'un bateau qui a un sens très spécial pour moi. Je vous enverrai aussi les photos. Ça s'appelle le bateau Camagnola. Ces bateaux-là, c'est l'ancien bateau du président Mobutu, notre président qui a été déchu. Et d'ailleurs, dont les négociations ont été faites entre lui et Kabila par Nelson Mandela en Afrique du Sud, si vous vous rappelez un peu de l'histoire. Et les bateaux-là, oui, les bateaux-là, c'était le bateau spécial du président. Mais le bateau, le nom Camagnola qu'il a donné au bateau, c'est là qu'il y a toute l'histoire, en fait. Camagnola, c'est mon arrière-grand-père. Ça veut dire que, par exemple, entre moi et lui, il y a genre 6 générations des gens du côté de ma mère, parce que ma mère, elle est de l'Est, du côté de ma mère. Et selon l'histoire, comme ils nous ont expliqué, Camagnola, c'était un nilotique. Ma mère, elle est de l'Est, ce sont des Bachis. Les Bachis sont du sud Kivu. C'est une province du côté de chez moi. Et précisément de Bukavu. Et ce sont des enfants qui sont nés entre les Congolais et les Rwandais. Donc, vous comprenez un peu toute cette histoire d'identité dont je vous ai dit, je vais revenir parce que c'est dans mon sang, mais on est en froid, on est un peu en guerre comme ça entre les deux pays. Et moi, je me demande où je suis, qui je suis dans tout ça, parce que quelque part, il y a aussi un pourcentage de mon sang qui vient de ces côtés-là. Donc, c'est trop naufrage, tout ça. Mais Camagnola, qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'ancien temps où il a existé, il était un des notables du chef d'un village. Aujourd'hui, les Nilotiques, si on le situe, c'est au Rwanda, d'où il est venu. Et il était tellement aimé du roi que ça a fait naître la jalousie tout autour de lui. Et un jour, un de ses fils jouait avec le chant du roi et le chant du roi est mort. Alors, ils sont allés dire, ouais, tu vois, ça, c'est un signe des ancêtres, Camagnola va te tuer. Alors, elle a dit, ce soir, je vais brûler Camagnola et toute sa famille. Parmi les gens qui étaient là à côté du notable, il y en a qui sont allés dire à Camagnola, voilà ce qui se passe, tout ça.
Et Kamagnola, il a fouillé. Le chemin qu'il a fait en quittant ce qui est devenu aujourd'hui Rwanda pour arriver ici en RDC, c'est le chemin par la route où les gens passent entre la RDC et le Rwanda. Donc, c'était d'abord une forêt et il est passé avec toute sa famille, ses enfants et tout. Alors, tu vois, les Nilotiques, ils sont un peu plus élancés, nous, les Bantous, on est un peu comme ça. Et du coup, quand ils sont arrivés, les gens étaient, mais qu'est-ce qui se passe, les Mwami, les chefs du village? D'où viennent ces gens? Est-ce que ce sont des dieux ou des trucs comme ça? Il a dit, non, on est venu demander asile, on est venu en paix, est-ce que vous pouvez nous donner l'espace? Et comme les autres étaient méfiants, les rois, il a dit, bon, ok, comment je vais faire? Est-ce que je dois recevoir mon peuple ou ne pas recevoir ces gens ici? Alors, il leur a donné une partie de la forêt, mais c'était une partie de la forêt qui était dangereuse, où il y avait des animaux dangereux, personne n'entrait. Et Kamagnola avait un truc, il avait le don de parler aux esprits. Il avait les dons de demander des choses qui pouvaient sortir de la terre ou prendre de l'eau dans la rivière qui devenait du lait, des trucs comme ça, ce qu'on nous a raconté. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la famille de ma mère, il y a quand même un espèce de don de vision comme ça. Et c'est même pour ça que les gens finissent par m'appeler Oracle. Parce que je peux faire un rêve, après tu parles et vivre. Ce n'est pas moi qui me suis donné ces noms-là. Et donc, du coup, quand Magnola est arrivé, ils lui ont donné cet espace et il est resté là-bas. Et c'est parti, les gens ont su que Kamagnola parlait aux dieux, il vivait mystérieusement. C'est parti, hein, ça s'est dispersé dans les autres villages. Et des années plus tard, il y a eu une guerre, une des fortes guerres de la République démocratique du Congo. Et Mobutu s'est retrouvé là, à la porte du village Kamagnola. Alors, il est entré, il a dit, toi, Kamagnola, qui a créé ces villages, j'ai appris que tu parlais aux dieux, que tu étais quelqu'un de mystérieux et de bon. Si aujourd'hui tu sauves ma vie, je ferai que le monde entier puisse te connaître, puisse parler de toi, Kamagnola. Et donc, Mobutu a fait un pas, tu vois, genre un pas dans le village. Les militaires l'ont entouré, mais ils ne voyaient pas Mobutu. Ils ont tiré, mais ils ne le voyaient pas, mystérieusement. Et quand il est sorti de là, Mobutu a pris le bateau qu'il avait, il a appelé ça Kamagnola. Notre stade, les grands stades, il a nommé ça stade Kamagnola. Mais vous pouvez aussi taper sur Internet, vous allez voir. Il a pris sa milice dans l'armée la plus proche, il a nommé ça Kamagnola. Donc, du coup, il pouvait avoir un match à l'international, les gens parleront du stade Kamagnola. Le bateau du président, les gens parleront des Kamagnola. Et c'est comme ça que le nom de Kamagnola est devenu quelque chose de grand. Et c'est mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Kabila, le père, il a enlevé le nom de Kamagnola du bateau, il a donné ça le nom de l'Emera, parce que c'est le lieu où ils se sont arrangés où ils faisaient la réunion pour venir en rébellion, prendre le pouvoir. Et comme il savait que ça avait une importance pour la vie de Mobutu, du coup, il a changé les noms, mais il a donné ça à l'Emera, mais le bateau est là, je vais vous envoyer aussi quelques photos. Somebody said roll call, and I was like, it's going to be roll call. Binyavanga, Alice Chunga, also known as Ambuya, who reminded me before she died that when I was 7, I would get married in jeans. Taya Selassie, Mishande Yocello, Stacey Ann Chin, all the migrants who have come before me, Sharja Patel, Mojisola Adebayo, wayward travelers, those who commit to potential, to possibility, to making something from nothing, myth makers, storytellers, keepers of legend and lore. Tina Campt, Ruth Wilson Gilmore, who said the only thing to do is to strive for the possibility to live unbounded lives. Kapwani Kiwanga, Edward Mkukankoloso, and his first Afronaut, Martha Mwamba, Zamrock, Kodwo Eshun, Namwali Serpel, Lady Okorofo, Pamela Patsimo Sandstrom, Wanyui Kahiu, Mohale Mashiho, Omi Jones, Sharon Bridgeforth, the 2 white guys, Paul Carter, my material thinker, Ernst Bloch, who said something about utopian thinking being confronting power and imagining change. Mary Sibande, Ntozake, Maya, June, James, Belle, Audrey, Octavia, the Brown sisters, Nina, Billy, an African-American studies professor at some point who said, what do I know? I'm just a humble trombone player. Langston, Yusuf, Harry Garuba, John Coltrane, Henriette Gunkel, Kyra Lynch, D.
the Pan-Galactic Women's Joy Collective, the Practicing Refusal Collective, the Pan-African Space Station, Hong Kong Bantu Sound System, Zulabar. Robin D.G. Kelly, who said, the map to the new world is in the imagination. Habiba Badaroun, who gave me my first copy of Migritude. Gabrielle Leroux, who gave me my second copy of Migritude. The women of the Negritude movement, Suzanne Césaire, Paulette, Jane, Andrea, Nadal. The Nadal sisters, Paulette, Jane, Andrea. Anne Bogart, Eleanor Fuchs, Adrian Kennedy, Susan Laurie Parks, Koleka Putuma, Yvonne Banning. All the Black queer diasporans and any person of the global majority in all the realms of existence who says fuck you to empire, patriarchy, capitalism, and other stupid distracting nonsense as they jump high over that goddamn border. Yeah, 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 yeah. Oh, that was so beautiful. Ah, oh my God. Thanks, it was a fun Yeah, exercise. that was It was so so fun to beautiful. revisit. Thanks, guys. That was beautiful. Thank you. Thanks for the prompts. Thank you. Simnikiwe.